Assalamu alaikum, আমি জাহিদ হাসান নয়ন. Today our topic is 8.1.1.2 Summary of Fire Pump Inspection, Testing and Maintenance. আমরা এখন জানবো ফায়ার পাম্পের কোন অংশগুলো কতদিন পর পর ইন্সপেকশন করতে হবে. আইটেম নেম, ফ্রিকোয়েন্সি, রেফারেন্স. অ্যালাইনমেন্ট অ্যানুয়ালি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.3.6.4 কেবল ওয়্যার ইনসুলেশন অ্যানুয়ালি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.1.1.2.5 ডিজেল ইঞ্জিন সিস্টেম উইকলি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.2.2 ইলেকট্রিক সিস্টেম উইকলি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.2.2 ইঞ্জিন ক্লার্কেস ব্রিদার কোয়ার্টারলি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.1.2.12 এক্সস্ট সিস্টেম ড্রেন কন্ডেন্সেট টেপ অ্যান্ড সাইলেন্সার অ্যানুয়ালি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.1.1.2.13 ফ্লেক্সিবল হোজ অ্যান্ড কানেকশন অ্যানুয়ালি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.1.1.2.11 হুইল ট্যাঙ্ক ভেন্টস অ্যান্ড ওভারফ্লো অ্যানুয়ালি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.1.1.2.10 প্লাম্বিং পার্টস ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড অফ প্যানেলস অ্যানুয়ালি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.1.1.2.6 প্রিন্টেড সার্কিট ব্রেকার পিসিবি ক্রেশন অ্যানুয়ালি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.1.1.2.4 পাম্প উইকলি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.2.2 পাম্প হাউস বা রুম উইকলি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.2.2 শ্যাফট মুভমেন্ট অর এন্ড প্লে ওয়েল রানিং অ্যানুয়ালি ইন্সপেকশন করতে হবে. 8.1.1.2.1 এখন আমরা জানবো পাম্পের কোন পার্টগুলো কতদিন পর পর টেস্ট করতে হবে. আইটেম, ফ্রিকোয়েন্সি, রেফারেন্স. ডিজেল ইঞ্জিন ড্রাইভেন ফায়ার পাম্প নো ফ্লো উইকলি টেস্ট করতে হবে. রেফারেন্স 8.3.1.1 ডিজেল ফুয়েল টেস্টিং অ্যানুয়ালি টেস্টিং করতে হবে. 8.3.4.1 ইলেকট্রিক্যাল মোটর ড্রাইভেন ফায়ার পাম্প নো ফ্লো উইকলি বা মান্থলি টেস্ট করতে হবে. 8.3.1.2 ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল মডিউল ইসিএম অ্যানুয়ালি টেস্ট করতে হবে. 8.3.3.17 ফায়ার পাম্প অ্যালার্ম সিগন্যালস অ্যানুয়ালি টেস্টিং করতে হবে. 8.3.3.14 ফ্লো মিটারস অ্যানুয়ালি টেস্ট করতে হবে. 8.3.3.5.3 fuel tank boot switch and supervisory signal for interstitial space
কোয়ার্টারলি টেস্ট করতে হবে। 8.1.1.2.7 মেইন প্রেশার রিলিফ ভালভ অ্যানুয়ালি টেস্ট করতে হবে। 8.3.3.12 পাম্প হাউস বা রুম এনভায়রনমেন্ট কন্ডিশনস টেস্ট করতে হবে। 8.3.6.3 পাম্প অপারেশন নো ফ্লো উইকলি বা মান্থলি টেস্ট করতে হবে। 8.3.2 পাম্প পারফরমেন্স ফ্লো অ্যানুয়ালি টেস্ট করতে হবে। 8.3.3 সুপারভাইজারি সিগন্যাল ফর হাই কুলিং ওয়াটার টেম্পারেচার অ্যানুয়ালি টেস্ট করতে হবে। 8.1.1.2.8 এখন আমরা জানব পাম্পের কোন অংশগুলো কতদিন পর পর মেনটেনেন্স করতে হবে। আইটেম ফ্রিকোয়েন্সি রেফারেন্স। ব্যাটারিজ অ্যানুয়ালি মেনটেনেন্স করতে হবে। 8.1.1.2.15 সার্কুলেটিং ওয়াটার ফিল্টার অ্যানুয়ালি মেনটেনেন্স করতে হবে। 8.1.1.2.22 কন্ট্রোল অ্যান্ড পাওয়ার ওয়ারিং কানেকশানস অ্যানুয়ালি মেনটেনেন্স করতে হবে। 8.1.1.2.16 controller and all other components of the fire pump assembly per manufacturer maintenance করতে হবে। 8.5 diesel active fuel maintenance system annually or per manufacturer। 8.3.4.3 diesel engine system পার ম্যানুফ্যাকচারার মেনটেন্যান্স করতে হবে। 8.5 ইলেকট্রিক মোটর অ্যান্ড পাওয়ার সিস্টেম পার ম্যানুফ্যাকচারার অনুযায়ী মেনটেনেন্স করতে হবে। 8.5 ইলেকট্রিক্যাল কানেকশানস অ্যানুয়ালি মেনটেনেন্স করতে হবে। 8.1.1.2.2 ইঞ্জিন লুব্রিকেন্টস অয়েল ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার ফুয়েল ফিল্টার 50 অপারেটিং আওয়ার অথবা অ্যানুয়ালি মেনটেনেন্স করতে হবে। 8.1.1.2.18 প্রেশার গেজ অ্যান্ড সেন্সরস অ্যানুয়ালি মেনটেনেন্স করতে হবে। 8.1.1.2.23 পাম্প অ্যান্ড মোটর বিয়ারিং অ্যান্ড কাপলিং অ্যানুয়ালি অর অ্যাজ রিকোয়ার্ড মেনটেনেন্স করতে হবে। 8.1.2.3